Hello, BCom secondary students. So, last but one topic, entity relationship model, ER model. దీని తర్వాత ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది, టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. ఈ రెండు చెప్తే ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోతుంది. సో టుడే we are going to discuss regarding ER model, entity relationship model. So previously we discussed data models topic as well as relational data model. Okay, so data model is used in conceptual designing. Okay, there the overall structure of the database is designed. Okay, so one of the popular model is ER model. ER model లో మనం database ని దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ చూపించవచ్చు. But ER model compulsory should be converted into a relational model. Okay, for example ఇలాంటి relational model ని చికే this is the college database structure. Okay, we have student, course, administrator, fees, exams like this. So this is the ER diagram or ER model for college database. So again it will be converted into the relational model. So 1 2 3 4 5 table structure ga maarinda. The same diagram will be converted into database structure of relational model. So ER నుంచి relational model కి మార్చాలి. సో మనకు టాపిక్ కూడా ఉంది, conversion of ER model to relational model. Okay, so first of all, what is ER model? What are the components of ER model? Then we'll go with that one. Okay, right. Entity relationship model describe the structure of a database with the help of a diagram, which is known as entity relationship diagram. ER diagram తో మనం ఏం చేయొచ్చు? We can describe structure of a database. ఓకే, కింద సింపుల్ ER డయాగ్రామ్ చూడండి. స్టూడెంట్ కాలేజ్, స్టూడెంట్ స్టడీ ఇన్ కాలేజ్. ఓకే, సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ని మనం చిన్న డయాగ్రామ్లో చూపించాం. ఓకే, సో లైక్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ ద డేటాబేస్, కన్స్ట్రెయింట్స్, ఓకే, దేర్ రిలేషన్షిప్, ఇవన్నీ దీంట్లో చూపిస్తాం. సరే, ఇది చిన్న డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇలా ఉంటుంది ER మోడల్, చిన్నది, వెరీ స్మాల్. ఓకే, right, so it is showing the student database of a college. Next, an ER model is a design or blueprint of a database that can later be implemented as database. Okay na, manam flow chart geestam kada, flow chart, first algorithm, flow chart, then programming. So here also same thing, we can think of first database, data collection. Okay, next modeling, using a model and drawing the diagrams with symbols. Next, creating the database on computers. Okay, so ER model is a design or a blueprint. ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను ఒక మాట ఏంటి, బిల్డింగ్ ప్లాన్ విల్ బి డన్ బై ద ఇంజనీర్ బిఫోర్ ఫర్ ద బిల్డింగ్ ప్లాన్ ఇంజనీర్ వేస్తాడు కదా. సో దట్ ఇంజనీర్ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, ఓకే, థర్డ్ ఫ్లోర్. Okay, like that. So here also we'll have a blueprint with the help of the models. One of the model is ER model uses of make use of ER diagrams. What is entity diagram, relationship diagram? ER diagram shows the complete logical structure of the database. ER diagram shows the relationship among entity sets. Okay, so database లో ఉన్న ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే వాటిని entities అంటారు. The real world things are called entities in this model. So entities మధ్య రిలేషన్షిప్ చెప్తుంది, not only one set of entities. An entity set is a group of similar entities and these entities can have attributes. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్లో రెండు ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి మనకి. వన్ ఎంటిటీ స్టూడెంట్, వన్ ఎంటిటీ కాలేజ్. సో కాలేజ్కి కొన్ని బిహేవియర్స్ మనం స్టోర్ చేయాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ రికార్డ్ రిగార్డింగ్ కాలేజ్, కాలేజ్ ఐడి, కాలేజ్ నేమ్, ఓకే, విల్ బీ considered to store details of college. Student చూడండి, స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్. సో టు రికార్డ్ ద స్టూడెంట్ డేటా వి రిక్వైర్ దీస్ అట్రిబ్యూట్స్. వీటిలో మనం డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇంకా వీళ్ళ మధ్య ఉన్న ఒక రిలేషన్ ఏంటి, స్టూడెంట్కి కాలేజ్కి, స్టూడెంట్ స్టడీ ఇన్ కాలేజ్. ఇంకా స్టూడెంట్ జాయిన్స్ కోర్స్ అనే ఎంటిటీ తీసుకుంటే స్టూడెంట్ జాయిన్స్ ఏ కోర్స్.
అడ్మిటెడ్ ఇన్ ఏ కోర్స్. ఇంకా స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీ తీసుకుంటాం. ఫ్యాకల్టీ టీచర్ స్టూడెంట్ ఆర్ స్టూడెంట్ టాట్ బై టీచర్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీ. సో ఇలా చాలా ఎంటిటీస్ ఉంటాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 entities, right? An entity set, group of similar entities, and these entities can have attributes. ఈ రౌండ్ ఉన్న వాటిని రౌండ్ రెక్టాంగిల్స్ని అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. Rectangle box are called entities. Rhombus symbol is called relationship. Okay, sorry. In terms of DVS, an entity or a table, entity is a table. ఇప్పుడు ఈఆర్ మోడల్లో ఉన్న ఈ ఎంటిటీస్ అన్నీ ఏమవుతాయి, రిలేషన్ మోడల్కి వస్తే టేబుల్ అవుతుంది. స్టూడెంట్ టేబుల్లో మనము కాలమ్ హెడ్డింగ్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్ తీసుకుంటాం. కాలేజ్ ఎంటిటీ అనేది మళ్ళీ ఎలా తీసుకుంటారు, కంప్యూటర్లో కాలేజ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. We'll take college ID, college name as the field values of the table. So in terms of an entity is a table or attribute of a table in database. So by showing relationship among the tables and their attributes. So here is simple ER diagram. In the above diagram we have 2 entities, student and college and their relationship. Okay, I'm showing again. This is the example for the entity relation model. సరే, సింబల్స్ యూజ్డ్ ఇన్సైడ్ ది ఇయర్ డయాగ్రామ్. కొన్ని సింబల్స్ కనబడినాయి, రాంబస్, రెక్టాంగిల్, ఓకే, రౌండ్ రెక్టాంగులర్, ఓవెల్ షేప్స్, ఓకే. సో ఇంకా చాలా ఉంటాయి, ఓకే. ఎలిప్సెస్ అట్రిబ్యూట్స్, డైమండ్స్ రిలేషన్షిప్, డైమండ్ అంటే రాంబస్, లైన్స్ వీటి మధ్య లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ లైన్స్ అంటే ఏంటి, డబుల్ ఎలిప్స్, ఇవన్నీ ముందు కవర్ అవుతాయి. సో హియర్ విల్ కవర్ రెక్టాంగిల్, రౌండ్ రెక్టాంగిల్, డబుల్ ఎలిప్స్, ఓకే. సో లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సింబల్స్ విల్ బి దేర్, డబుల్ రెక్టాంగిల్, ఓకేనా. ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. చూడండి నెక్స్ట్ టాపిక్, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇయర్ మోడల్. డయాగ్రామ్ చూడండి. కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇయర్ మోడల్లో ఈ అంటే ఎంటిటీస్, ఆర్ అంటే రిలేషన్షిప్. సో వీటి మధ్యలో ఇంకోటి ఏంటంటే అట్రిబ్యూట్స్ అనేది వస్తాయి. సో దేర్ ఆర్ 3 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ఇయర్ మోడల్: ఎంటిటీ, అట్రిబ్యూట్స్, రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఇయర్ మోడల్ హ్యాస్ 3 కాంపోనెంట్స్: ఎంటిటీస్, అట్రిబ్యూట్స్, రిలేషన్షిప్. ఓకే, చూద్దాం అవే వస్తాయి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎంటిటీ, అట్రిబ్యూట్స్, రిలేషన్షిప్. ఈ ఆర్ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈలో ఈ ఉంది, ఆర్ ఉంది. అట్రిబ్యూట్స్ ఒకటి రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఈజ్ ఎంటిటీ? సో వన్లో మళ్ళీ సబ్ ఆప్షన్స్: ఎంటిటీ, ఎంటిటీ టైప్ అండ్ ఎంటిటీ సెట్. ఓకే, first component. An entity may be an object with physical existence. Generally entities, these rectangle boxes in the diagram are entities. They may be physically existing objects, a particular person, car, house or employee, or it may be an object with a conceptual existence. College అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, జాబ్, కోర్స్, అట్లా, రైట్. కాన్సెప్చువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, కార్, హౌస్ లేదా స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీస్, లైక్ దట్, ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. నెక్స్ట్, an entity is an object of entity type and set of all entities is called entity set. సో ఎంటిటీ టైప్ అంటారు గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. బీకామ్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎంటిటీ టైప్, బీకామ్ సిఏ ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ అవుతాడు. ఓకే, సో ఎంటిటీ సెట్ అగైన్ గ్రూప్ ఆఫ్. సో ఎంటిటీ, ఎంటిటీ సెట్, ఎంటిటీ టైప్. సరే, ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్లో ఒక ఎంటిటీ ఉంది, మెనీ టు వన్, మెనీ స్టూడెంట్స్ స్టడీ ఇన్ వన్ కాలేజ్. మన కాలేజ్లో బీఎస్సీ, బీకామ్ అందరు చదువుతున్నారు కదా. సో ఎం అంటే మెనీ, వన్ అంటే అది. సో అది రిలేషన్షిప్లో చెప్పుకుందాం వాట్ ఈజ్ M1 అనేది. బట్ పర్టికులర్లీ ఇప్పుడు ఎంటిటీ కాబట్టి స్టూడెంట్ అండ్ కాలేజ్ ఆర్ ద ఎంటిటీస్ అండ్ ద సింబల్ ఈజ్ రెక్టాంగిల్. నెక్స్ట్, వీక్ ఎంటిటీ. సమ్ ఎంటిటీస్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద అదర్ ఎంటిటీస్, దే ఆర్ కాల్డ్ వీక్ ఎంటిటీ. ఓకే, bank account number will be depend on the bank because there will be different codes. Okay, Punjab National Bank different start of account number 8 for example, Andhra Bank for example 9. Okay, like that. Weak entities will depend on the other entities for existence. Okay, ఇక్కడ దీనికి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, దీనికి కూడా అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, అట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి? ఇంత చెప్పినట్టుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. టు రికార్డ్ స్టూడెంట్ బిహేవియర్ వి రిక్వైర్ సర్టన్ థింగ్స్. సో దీస్ రూల్ నెంబర్, నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్ ఆర్ కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్స్. సరే, అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి? అట్రిబ్యూట్ డిస్క్రైబ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ. సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఎంటిటీస్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి, వాటి యొక్క బిహేవియర్ చెప్పేది ఎవరు అంటే అట్రిబ్యూట్స్.
Okay, an attribute is represented in ovals in ER diagram. Oval symbol or round or rectangle symbol వాడతారు to show the attributes. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా ఉంది. స్టూడెంట్ అనే వాటికి 4 అట్రిబ్యూట్స్, రూల్ నెంబర్, నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్. బట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్. వీటిలో మళ్ళీ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ అండర్లైన్ చేసి ఉంది. సో హియర్ రూల్ నెంబర్ ఈజ్ అండర్లైన్డ్, రిమైనింగ్ there is no underline. So rule number is called primary key. So relational key attribute, that is key attributes. So there are 4 types of attributes again: key attribute, composite attribute, multi-value attribute, derived attributes. Key attribute అంటే సో ఎంటిటీలో ఉన్న ఒక బిహేవియర్ని మనం ఏం చేసామంటే ప్రైమరీ కీలా డిక్లేర్ చేస్తాం. దట్ ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ key attribute. A key attribute can uniquely identify an entity from entity set. Uniquely we discussed no two rows అని ఇక్కడ రిలేషన్ కీస్ నేర్చుకున్నాం కదా. సో డిఫైనింగ్ ద one or more attributes of the table or of the entity to identify the records uniquely is called key attribute. అంటే ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని key attribute అంటారు. రూల్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అండర్లైన్డ్. ఓకే, సో key attributes are underlined. Next, composite attribute that is combination of other attributes. ఒక అట్రిబ్యూట్ కావాలంటే దాని యొక్క కాంబినేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ అడ్రస్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ ఫర్దర్ సబ్డివైడబుల్. అడ్రస్. నేమ్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి: మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. నేమ్ అనే ఎంటిటీని మళ్ళీ ఫర్దర్గా 3 సబ్ ఎంటిటీ డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అడ్రస్ని పిన్, స్టేట్, కంట్రీ అని డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో అడ్రస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్. అన్ అట్రిబ్యూట్ దట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అదర్ అట్రిబ్యూట్స్ లేదా ద అట్రిబ్యూట్ విచ్ ఈస్ ఫర్దర్ డికంపోజ్డ్. ఓకేనా, విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా, 4 number. Nowadays we are having 2-3 numbers, father 2 numbers, mother 2 numbers. ఓకే, ఒకటి అట్రిబ్యూట్. లేదా ఆఫీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఆఫీస్ ఫోన్ ఉంటుంది, ఆఫీస్ నెంబర్, పర్సనల్ నెంబర్. సో లైక్ 4 number అట్రిబ్యూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. అంటే సో విచ్ మే హ్యావ్ 2 or more values. An attribute that can hold multiple values is known as multi-value attribute. Okay, so round double oval is used to show the phone number అంటే 2 3 ఉంటాయి కదా. A person can have more than 1 phone numbers to the phone attribute, so it is multi-valued. So ఇది composite attribute address అనేది. Key attribute is underlined, rule number and multi-value attributes. And finally derived attribute అంటే ఏంటి అంటే so a derived attribute is one whose value is dynamic and derived from another attribute. ఒక వాల్యూ కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకో దాని నుంచి మనం వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ రౌండెడ్ ఓవెల్, డాటెడ్ ఓవెల్. ఏజ్ ఎలా వస్తుంది? 1 person's ఏజ్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే, సో డేట్, ఇయర్, టైమ్. సో డేట్, మంత్, ఇయర్ we require to calculate the age of a particular student. So age attribute is called here in the diagram as derived attribute. సో డేట్ డిరైవ్ చేయాలంటే ఏజ్ డిరైవ్ చేయాలంటే వాడు ఎప్పుడు పుట్టాడో ఏజ్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ డేట్, మంత్, ఇయర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1990. సో నో ఇట్ ఈస్ 2020. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90, 2000, 2010, 2000. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 years. ఓకే, 2000 year పుట్టాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, 20 is the age. So how we are calculating means with the help of other attributes. So a derived attribute is one whose value is dynamically can be derived from another attribute. సో ఈఆర్లో 2 parts అయిపోయాయి. అట్రిబ్యూట్స్ అయిపోయింది, ఎంటిటీ అంటే ఈ డయాగ్రామ్లో లెఫ్ట్ బ్రాంచ్, మిడిల్ బ్రాంచ్ అయిపోయింది. లాస్ట్ పార్ట్ రిలేషన్షిప్. సో హౌ ద ఎంటిటీస్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్ is nothing but entity or relationship type. A relationship is represented by diamond shape in ER diagram. Shows the relationship among the entities, the association or the participation in the database. Databaseలో ఇద్దరు ఎలా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు, ఎవరు? ఎంటిటీస్.
స్టూడెంట్ కాలేజ్ ఇక్కడ చూపించాం కదా. ఓకే, స్టూడెంట్ స్టడీయింగ్ కాలేజ్ రెండింటి మధ్య ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది? స్టడీ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్, స్టూడెంట్ ఈజ్ ద ఎంటిటీ, కాలేజ్ ఈజ్ ద ఎంటిటీ. ఓకే రైట్. అట్రిబ్యూట్స్ ఇక్కడ చూపించాము, ఆ డయాగ్రామ్ అట్రిబ్యూట్ చూపించలేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి, రెక్టాంగిల్ బాక్సెస్, అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఓవెల్స్, రాంబస్ సింబల్, డైమండ్ సింబల్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్. సో థర్డ్ పార్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం. రిలేషన్షిప్ టైప్స్ 3 ఉంటాయి, ఇక్కడ సరే 4 ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ 4 types ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్: 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, 1 to 1, 1 to many ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో 1 to 1 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్, హౌ ద రిలేషన్షిప్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, హౌ ద ఎంటిటీస్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ అని చెప్తాను ఇక్కడ. ఓకేనా రైట్. 1 to 1 అంటే అర్థం ఏంటి? సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్న ఒక ఎంటిటీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఒక ఎంటిటీతో రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. ఏ పర్సన్ హ్యాస్ 1 passport. 1 to many అంటే అర్థం ఏంటి? కస్టమర్ ప్లేస్డ్ మెనీ ఆర్డర్స్, మెనీ కస్టమర్స్, ఆర్ 1 customer ప్లేస్డ్ మెనీ ఆర్డర్స్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్న ఒక ఎంటిటీ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేస్తాడు. సో 1 to many రిలేషన్షిప్. ఓకే రైట్. మెనీ టు 1. ఓకే చెప్తున్నాం ఆల్రెడీ. స్టూడెంట్ కాలేజ్, మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద కాలేజ్. మెనీ టు మెనీ. ఓకేనా. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, దే ఆర్ డూయింగ్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకేనా. స్టాట్స్ ప్రాజెక్ట్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్, లైక్ దట్. ఓకే. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ రైట్ పార్టిసిపేషన్ ఆర్ అసైన్డ్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చాం, అసైన్మెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. సో అలానే టోటల్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎంటిటీ సెట్. ఓకే, a total participation in the entities represent that each entity in entity set must have at least one relationship in a relationship set. ఓకేనా, ప్రతి ఎంటిటీ కనీసం ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుందని టోటల్ పార్టిసిపేషన్ అంట. ఓకే, ఈచ్ కాలేజ్ మస్ట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1 associated స్టూడెంట్. ప్రతి కాలేజ్లో కనీసం ఎవరు ఉండాలి? ఒక స్టూడెంట్ ఉండాలి. దీన్ని టోటల్ పార్టిసిపేషన్ అంటారు. ఓకే, ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. సో ఇక్కడికి ఈఆర్ మోడల్ అయిపోయింది టాపిక్. ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్. వాట్ ఈజ్ ఈఆర్ మోడల్ అంటే డెఫినేషన్, ది స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్, ఈ సింబల్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. కాంపోనెంట్స్ ట్రీ రాయండి, ఒక్కొక్క ఎంటిటీ ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ డిఫైన్ చేయండి. ఓకే, అప్ ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్, డిఫైనింగ్ రిలేషన్షిప్స్ ఫర్ కాలేజ్ డేటాబేస్. సో 1 example with ER model. ఓకే, సో స్టూడెంట్ ఉంది, అడ్మినిస్ట్రేటర్, కోర్సు, ఫీజు, ఎగ్జామ్. 5 entities ఉన్నాయి ఇక్కడ. హార్డ్లీ 1 2 3 4 రెక్టాంగిల్ బాక్స్ కౌంట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 entities ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. 6 entities are there. ఓకే, ఏంటి? ద కాలేజ్ డేటా బి డిజైన్ టు కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్, స్టూడెంట్స్, కోర్స్, ఎగ్జామ్, ఫీజ్. The college data system allows authorized members to access the record of academical register student. ఇప్పుడు ఇది కాలేజ్ డేటాబేస్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇలా డయాగ్రామ్ వేస్తారు. దీన్ని ఎవరు రికార్డ్ చూడొచ్చు, ఎవరు వ్యూ చేయొచ్చు, ఎవరు ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు? ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ ఓన్లీ. రైట్. The system maintains records of students, the courses and modules on which they are registered and the outcome of their students. The application is distributed application because the data is stored centrally but accessed by academic staff and administrator across the college or university. Okay, so students also access the system to view the results. So university place lo college ani raskondi better. So college lo andaru view chestaru, departments, everybody can view. Okay, sir, ఇప్పుడు ఈ పెద్ద డయాగ్రామ్ మనం ఏం చేస్తామంటే will converted into this model. ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం, దాంట్లో కాలమ్ హెడ్డింగ్ అడ్మిన్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇట్లా చేస్తాం. ఓకే, సో 2 3 4 5 tables are enough to store the data. Okay, right. Course ID, admin ID, each of the database having right 1 primary key also. Right, so there is no link between the tables here, just overall structure చూపిస్తుంది అంతే. And the last topic, conversion of ER diagram to relational database or ER model to relational database. Okay, సో ఇలా ఎంటిటీస్ ఉన్న ఎంటిటీస్ని అట్రిబ్యూట్స్ని ఏం చేస్తారు? ఓకేనా, ఇక్కడ చూపించాం ఆల్రెడీ. సో ఎంటిటీస్, అమాంగ్ 6 entities we have taken 5 entities.
ఓకే, స్టూడెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోర్సు, ఓకే, ఎగ్జామ్స్ ఫీజ్, డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది ఇవ్వలేదు, సరే డిపార్ట్మెంట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ టేబుల్స్ అంటే బాక్సెస్ అన్నీ కూడా టేబుల్ అవుతాయి, రౌండెడ్ అన్నీ కూడా కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ అవుతాయి. రిలేషన్షిప్ అనేది వాటి మధ్య, ఓకే, విల్ హ్యావ్ ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో there are steps to convert the ER model to relational data model. The ER model can be represented using ER diagrams, which is greater way of designing and representing the database design in a flowchart form. It is very convenient to design the database using ER model with ER diagrams. ఫస్ట్ ER డయాగ్రామ్స్లో డేటాబేస్ డిజైన్ చేస్తారు, మన కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్ కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్. లేటర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ద రియల్ వరల్డ్ మోడల్స్ టేబుల్స్. సో రియల్ వరల్డ్గా కంప్యూటర్స్లో మనం క్రియేట్ చేస్తాం లైక్ రిలేషనల్ మోడల్. Not all the ER models, constraints and components can be directly transformed into relational model, but an approximate schema can be derived. With ER model, exact form cannot be given, but overall description can be given for. ఎంటిటీస్ బికమ్ టేబుల్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ, మనం స్టూడెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫ్యాకల్టీ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. టీచర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా అట్రిబ్యూట్స్, టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఆరో మార్క్, ఎంటిటీ బికమ్స్ టేబుల్, ఎంటిటీ ఇన్ ER మోడల్ చేంజ్ టు టేబుల్స్. నెక్స్ట్, అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ గెట్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కాలమ్స్. సో ఈ నేమ్, అడ్రస్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా అవుతాయి. ఇది టేబుల్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎంటిటీ, దానిలో అడ్మిన్ ఐడి, అడ్మిన్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అనేది, ఓకే, ఇగో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో త్రీ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, అవి టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ అవుతాయి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి క్రియేటెడ్, అట్రిబ్యూట్స్. నెక్స్ట్, రిలేషన్షిప్ బికమ్స్ ఏ రిలేషన్షిప్ టేబుల్. ఓకే, సో రిలేషన్షిప్లో మళ్ళీ 2 టేబుల్స్ పెడతాం. ఆ టేబుల్కి ఈ టేబుల్కి మనం మ్యాపింగ్ చేయొచ్చు, లింకప్ చేయొచ్చు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ. ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ ఎగ్జామ్ గుర్తు చేసుకోండి. ఓకే, ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టేబుల్ విల్ బికమ్ ద ఫారెన్ కీ ఆఫ్ ద సెకండ్ టేబుల్. సేమ్ కాలమ్ నేమ్ సెకండ్ టేబుల్లో పెడితే అది ఫారెన్ కీ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ రిలేషన్షిప్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. సో points to remember: entity get converted into table, relationship between entities converted into table with the primary key. Primary key should be properly set. For any relationship of weak entity, primary key for another entry is included table. Foreign key constraint must be defined. రెండు టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ మనం పెట్టాలంటే లింకింగ్ ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ వాడమని చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఫుల్ ER మోడల్ టాపిక్ అయిపోయింది. ER మోడల్ అంటే ఏంటి, కాంపోనెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ college database or university database structure, explanation and conversion of ER diagram to relational database. Okay, so దీని తర్వాత ఒక టాపిక్ ఉంది. సో దట్ విల్ ఫినిష్ ఫస్ట్ యూనిట్. టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ చెప్తే అయిపోతుంది. టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అండ్ one more small topic. Okay, we'll try to conclude tomorrow.